Hello, good morning. Welcome to class 12 physics, lecture number 5 on current electricity. And today's portion is internal resistance of a cell, the potential difference, and the EMF. Class 12 HSC, CBSE, and ISC students welcome. Topic is internal resistance of a cell, PD and EMF. EMF and PD. EMF means electromotive force. There's a correction. It is electromotive, M-O-T-I-V-E. It is written as A. And the other is potential difference, electromotive force and potential difference. That is the two topics. First we see. Electromotive force. Any mechanism helping to maintain a steady PD between 2 points is said to possess an EMF. Any mechanism helping to maintain a steady PD, potential difference between 2 points, is said to possess EMF. ഏതെങ്കിലും സംവിധാനം, ഡിവൈസ്, സെൽ ഓർ ബാറ്ററി, അതിന് രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് EMF. Any mechanism helping to maintain a PD between 2 points is said to possess an EMF. The EMF of a source cell is the energy supplied by the source to unit charge flow through whole circuit. സർക്യൂട്ടിനകത്തുകൂടി യൂണിറ്റ് ചാർജ് അയക്കാൻ വേണ്ട ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സോഴ്സിൻ്റെ എനർജിയെ അതിൽ EMF എന്ന് വിളിക്കാം. ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു സേ ആൻ ഇക്വേഷൻ EMF is equal to W by Q, the energy by charge. The unit of EMF is volt. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കഴിവിനെ, ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കൂടി കറണ്ട് അയക്കാനുള്ള, ചാർജ് അയക്കാനുള്ള അതിന് കഴിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് EMF. അത് അളക്കുന്നത് W by Q എന്നാണ്. W എനർജി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആൻഡ് Q is the charge. That is EMF. Now what is called a potential difference? Potential difference. Potential PD between 2 points is the work done in moving unity positive charge from one point to another. PD എപ്പോഴും അളക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് യൂണിറ്റ് ചാർജ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വർക്കാണ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷനാണ്. The PD between 2 points is the work done in moving unity positive charge from one point to the other. EMF is the cause and PD is the effect. ഒരു സെല്ല് EMF ഉള്ളത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ PD ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പറയും EMF is the cause and PD is the effect. And you know, cause precedes effect. Unit of PD is also volt. So two definitions. EMF is the ability of a cell to send a current, and PD is work done in transferring 1 coulomb of positive charge from one point to another. Both the quantities, the EMF and PD, are measured in volt. EMF-ൻ്റെയും PD-യുടെയും യൂണിറ്റ് വോൾട്ടാണ്. Now we say the difference between EMF and potential difference. EMF is the PD between the terminals of a cell when it is in open circuit, that is when no current is drawn from it. ഒരു സെൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ, അതായത് അതിലേക്ക് കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനൽ തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ്, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് EMF. EMF is the potential difference between the terminals of a cell when it is in open circuit, that is when no current is drawn from it. A potential difference exists between 2 points in a circuit
only when a current flows through the circuit. സർക്യൂട്ടിനകത്തൊരു കറണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ആ സർക്യൂട്ടിലെ 2 പോയിന്റ് തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും 2 പോയിന്റ് തമ്മിൽ പി ഡി ഉള്ളത്. EMF of a cell is a sum of the potential differences across all the components of the circuit, including the internal PD of the cell. സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ പി ഡി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ എലമെൻസിലെയും എല്ലാ സർക്യൂട്ട് കമ്പോണൻസിലെയും വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതാണ് ആ EMF. ഈസ് ഈക്വൽ ടു V1 + V2 + V3 എക്സെട്ര. എല്ലാ പി ഡിയിൽ കൂട്ടിയാൽ സെല്ലിനുള്ള അതിന് EF കിട്ടും. EMF of a cell is a sum of the PDs across all the components of the circuit, including the internal PD of the cell. Next long answer question, and that is about the internal resistance of a cell. What is internal resistance of a cell? You see, explain internal resistance of a cell, derive an expression for it. Answer. Internal resistance, it is the resistance offered by the fluid contained in the cell. The internal resistance depends on 1. the nature of the fluid, 2. the area of the plates under the fluid, and the distance between the plates, electrodes. അപ്പോൾ സെല്ലകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ്, ലിക്വിഡോ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ കാണാം. അത് കണ്ടക്ടറാണ്. അതിനകത്തൊരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉള്ളതുപോലെ അല്പം റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ്, ഈ പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഓഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സെല്ലിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽ, പേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കറണ്ടിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദി ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ സെൽ. അത് 3 ഫാക്ടറിനെ ആശ്രയിക്കും. ഒന്ന്, ആ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ്, എന്ത് തരം പേസ്റ്റാണ് ലിക്വിഡാണ് സെല്ലിനകത്തുള്ളത്, അതിനെ ആശ്രയിക്കും. രണ്ടാമത്തത്, എന്തുമാത്രം ഭാഗം ഇലക്ട്രോഡ് അതിൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഈ ലിക്വിഡിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റിനകത്ത് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതിനെ ആശ്രയിക്കും. മൂന്നാമത്തത്, ഈ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം, ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. The 3 factors upon which the internal resistance of a cell depends are: number 1, nature of the fluid; number 2, the area of the plates under the fluid and the distance between the plates. 3 ഫാക്ടറിനെയാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സെല്ലിൻ്റെ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയും. The internal resistance of a cell is often represented as small r or small b. Consider circuit as shown. E is the internal resistance of a cell, and B, small b. Consider a cell of EMF E, and B is internal resistance. An external resistance capital R is connected. Let E dash or V be the PD across R. The PD across R can be marked as V or E dash. Both symbols are used here. You see the printed portion. Current in the circuit. That is Ohm's law. I is equal to B by R. Ohm's law. I is equal to E by R plus B. The external resistance is capital R. You have to write capital R plus small b. Small b is internal resistance. So total resistance, the circuit is capital R, not a small r, capital R is marked in the figure, and internal is B, so it is capital R plus B. I is equal to E by capital R plus B. Now the PD across R, that is V is equal to IR. Put the value of I. B is equal to E by R plus B into R. Cross multiplying, and if you find an expression for B, we get small b is equal to R into E minus V by V.
R into E minus B by V. Or if you call V as E dash, then we can write small v is equal to R into E minus E dash by E dash. E dash or V is the PD across R. It is a closed circuit voltage. It is a EMF of the cell. It is an open circuit voltage. Here, internal resistance is written in two ways. The same relation in two ways. The first relation is B is equal to R into E minus B by V. The second is same relation. We replace B by E dash. B is equal to R into E minus E dash by E dash. Both ways you study. We apply Ohm's law to write the total EMF in the circuit. Total resistance in the circuit is capital R plus small b. Capital R is external load and small b is the internal resistance of the cell. Now there are one or two problems based on this. Problem number 1, and that is about internal resistance of the cell. I shall read the problem. A voltmeter connected to the terminals of a battery reads 6 volt. When lamps are lighted with the battery, the voltmeter reads 4 volt. Find the internal resistance of the battery if the resistance of the lamp you consider. ലാമ്പ് ഈസ് 20 ohm. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെല്ല് നമുക്കുണ്ട്, ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് 6 വോൾട്ടാണ്, അതിലേക്ക് 20 ohm ഉള്ള ഒരു ബൾബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ബൾബെന്ന് മതി. 20 ohm ഉള്ള ബൾബ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് താന്ന് 4 വോൾട്ടായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെല്ലിൽ ഇന്ത്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ്? അപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാകും. EMF 6 വോൾട്ടാണ്, PD 4 വോൾട്ടാണ്, ക്യാപിറ്റൽ R 20 ohm ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. Neglecting current drawn by the voltmeter. Voltmeter principle അതാണ്. Voltmeter current ഒന്നും എടുക്കില്ല. Voltmeter does not draw current. So here in this relation, R is equal to 20 ohm. R is 20 ohm. We can calculate a small r or B. The internal resistance can be written as small b or small r. Is equal to E minus B by I. I is B by R. If we put B by R here, we get the relation R into E minus B by V. So this is, here the answer is 6 minus 4 by 0.2, 10 ohm. In this problem, initially the current is determined. I is B by R. That is put in the equation. Small r or B is equal to E minus V into capital R by V. V by R we write as I. So answer is 10 ohm. Next problem 2 is when a Daniel cell of EMF 1.08 volt is connected to an external resistance resistor 2 ohms, the PD falls to 0.9 volt. Calculate the internal resistance of the cell. അപ്പോൾ ഡാനിയൽ സെല്ലുണ്ട്, പ്രൈമറി സെല്ല് പലതരത്തിലുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഡാനിയൽ സെൽ, നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണാം, ലെപ്റ്റാഷ്യസ് സെൽ, ഡ്രൈ സെൽ, ഇതെല്ലാം പ്രൈമറി സെൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് 1.08 വോൾട്ടാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 2 ohm കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 2 ohm കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ PD 0.9 വോൾട്ടായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. എങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് we have to find internal resistance. The EMF of the cell is Daniel cell is 1.08 volt. On connecting 2 ohm, the PD falls to 0.9 volt. We have to find the internal resistance. So we apply the formula. We can apply the formula directly, or we can calculate like this.
the PD, that is B by R, is clear by R plus R, that is 0.9 is equal to 1.08 by 2 into 2 plus R, solving. R is 0.40, or you simply directly apply the formula. Small b or small r is R into E minus V by V. Put the value of R as 2 ohm, E as 1.08 and V as 0.9. On calculation, we get R is equal to 0.4. In any way, any method, we can do the problem. We can calculate current first and apply the equation, or you directly apply formula. In both cases, we get the answer R is equal to 0.4. And that is with our fifth lecture on current electricity, the internal resistance of a cell, PD and EMF. Thank you very much.